Hello, my dear learners. How are you? I'm fine, thank you very much. I hope you are also well. Welcome to HSC English class. Let me introduce first. I am Mohammad Shamim, lecturer in English, Police Lines School and College, Rangpur. Today, the very beginning class, my SHE first year English for today, we will discuss Unit 1, Lesson 1, The Unforgettable History. So the today's topic is lesson is on the unforgettable history. My dear learners, after the lesson you will be able to say the meanings of some of the difficult words, to give answer to some questions about the pre-independence occurrences, and to hear the historical speech by our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation. My dear learners, Bangabandhu's speech on 7th March is a historical speech, and this speech of the father of the nation on March 7, 1971 reshaped the history of Bangladesh. Through this speech, the people of the country had got the final directive on how they should act with the autocratic Pakistani rulers. The vicious speech of Bangabandhu encouraged our people to prepare for the War of Independence. On the day of 7 March, Bangabandhu proclaimed in a thunderous voice at a large public meeting at the Racecourse Maidan, now Sohrawardi Udyan in Dhaka, the struggle this time is the struggle for freedom. The struggle this time is the struggle for emancipation. Bangabandhu spoke at a time when tensions were prevailing severely between East Pakistan and powerful West Pakistan. Thus, the Bengalis were inspired to prepare for a potential war of independence that ultimately started on March 26, 1971. It is worth mentioning here that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's historic March 7 speech that effectively declared Bangladesh's independence has been selected as one of the most rousing and inspiring wartime speeches in the last 2,500 years. That's why UNESCO recognized this speech as a documentary heritage on 30 October 2017. So, my dear learners, let us hear the historical speech by Bangabandhu on 7 March 1971. After that, we will have some questions and read out the passage from a textbook, and we will discuss more on later on. Okay, so let us hear the speech. দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনের 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন দোষ কি আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মাসে হবে, তিনি মানে নিলেন। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো, আমরা আলোচনা করব। আমি বললাম বক্তৃতার মধ্যে অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। আসুন বসি, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরেও যদি কেউ আসে তাকে সন্ন্যাসার করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ 1 তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। তারপরে উনি বললেন যে আমার নামে বলেছেন, আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে 10 তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে কথা বলে দেবার চাই, আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন। আমি এই কথা বলেছিলাম। হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে 5 ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে অ্যাসেম্বলি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল ল উড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই। ভাইয়েরা আমার, তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে তুল্য করে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না, কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। 7 কোটি মানুষকে দাবা রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। তবে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখেন। জীবনে আমার বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেঈমানি করি নাই। This is a very heart-taking, heart-breathing speech by Bangabandhu. Now let's answer the question, who is the speaker you have seen in the video? Yes, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. What does he speak? At the very beginning, he speaks about the unforgettable history of Bangladesh just prior to independence. Now, my dear learners, have some meanings of the questions before reading the passage from your textbook. Negotiations meaning discussion aimed at reaching an agreement. Slaughter meaning kill or murder. Assembly meaning meeting place or gathering. Proceedings meaning a series of activities of a meeting. Prorogue meaning adjourn or discontinue. Spontaneously meaning easily or amicably. Pressed meaning unlucky or awful. Downtrodden meaning oppressed or persecuted. Massacre meaning bloodshed or killing. Now read the passage silently. You'll get 7 minutes to read the passage and understand. Open your textbook and here I am reading for you. Read the text silently and try to understand. This is a very speech by Bangabandhu. Mr. Bhutto came here. He carried out discussions with us. He had said that the doors of negotiations had not been shut and that there would be further negotiations. I then had talks with other leaders. I said to them, come and sit down with us. Let's create a constitution for ourselves through discussions.
But Mr. Bhutto declared that if West Pakistani members came here, the assembly would end up as a slaughterhouse. He claimed that whoever came here would be slaughtered. He said that if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. I declared that the assembly would continue to meet, but suddenly on the 1st of March the assembly was shut down. Mr. Yahya Khan called the session of the assembly in his capacity as a president, and I declared I would be attending it. Mr. Bhutto said he wouldn't be part of it. 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings, but it was dissolved all of a sudden. The blame was put on the people of Bengal. The finger was pointed at me. After the assembly's session was prorogued, the people of this country protested. I told them, observe the general strike we have called peacefully. I told them, shut down all mills and factories. Our people responded to my call. They came to the streets spontaneously. They expressed their firm determination to carry out the struggle peacefully. What have we got in return? Those who brought arms with our money to defend us from external enemies are now using those arms on the poor, the rest, the downtrodden people of the land. Bullets are being aimed at their hearts. We constitute the majority in Pakistan, but whenever we Bengalis have tried to assume power, they have used force on us. I have had a talk with Mr. Yahya Khan. I told him, Mr. Yahya, you are the president of Pakistan. Come and observe how the poor people of my country are being mowed down with bullets. Come and see how our mothers are being deprived of their children, how my people are being massacred. Come, observe, and only then pass a judgment on what is going on. He has apparently said that I had agreed to attend a roundtable conference on 10th of March. Didn't I say a long time back? What is the point of another roundtable conference? Who will I sit with? Should I sit with those who have shed the blood of my people? He has suddenly dissolved the assembly without carrying out any discussions with me. After sitting in a secret meeting for 5 hours, he gave a speech where he has put all the blame on me. He has even blamed the Bengali people. My dear learners, let us have some multiple choice questions. Try to answer according to the passage. What did Bangabandhu talk with other leaders? Handing over the administration, creating a constitution, carrying out discussion, boycotting the assembly. Number 3, creating a constitution, right? Number 2, what is meant by slaughterhouse? A house or place where massacre occurs, a location where people are adorned, a place where people are honored, a building where criminals stay. Answer is yes. Number 1, a house or place where massacre occurs. Number 3, by whom where the assembly members threatened to be killed. Mr. Bhutto. Number 4, the word proceedings could be replaced by official written records of a meeting, darkness, having fun, advancing. Official written records of a meeting. Number 5, the poor people of the then dash are mowed down with bullets. East Pakistan, right? Now, open-ended question. Try to answer the question in your own way. Why did Bhutto carry out discussions with Mujib? According to the speech, what is slaughterhouse and why? Has Bangabandhu in his speech declared the war of liberation? How? Number 4, who prorogued the assembly session? Why? Number 5, whom did the President Yahya blame? Try to answer. I have given you the answer next. Listen to me. Why did Bhutto carry out discussions? Bhutto carried out discussions to create a constitution for the country. Number 2, according to the speech, what is slaughterhouse? Why? According to the speech, the parliament would be a slaughterhouse if the West Pakistani members came here to join the assembly. Question number 3, has Bangabandhu in his speech declared the war of liberation? How? Answer yes. Bangabandhu in his speech has declared the war of liberation. He says in his speech that the struggle this time is a struggle for freedom. The struggle this time is a struggle for emancipation. Question number 4, who prorogued the assembly session? Why? The President Yahya Khan prorogued the assembly session to deprive the power of Bengali leaders. Number 5, whom did the President Yahya blame? The President Yahya blamed both Sheikh Mujib and the Bengali people. My dear learners,
Evaluation question. Try to answer. Who carried out discussions? Bhutto. Who proposed to create a constitution? Number 3. How many West Pakistani members joined the assembly? Number 4. Who prorogued the assembly? Yeah. So, my dear learners, try to read the passage carefully once again. I hope you enjoyed the class. Thanks all for enjoying the class.